Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom Gwemekutu semakutu kwoli omulungi atulaba era tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo nzedde ni agenda maaso n'okubanga ate mbatuusaako ensonga z'essemasonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okutambula mu ggwanga lyattu Uganda then kwotekeeza yonna okutwaliza awamu birungi si birungi munnamagye wuuno avuddeyo n'atabukira Museveni tunulira ebya musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba byandibanga bitandise okubeera nga byonooneka ki ekireetedde embeera okubeera nga esajjuka ebya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ebya NUP baba n'abasibe balojja ennaku gye bagenze mu maaso n'okubanga bayitamu etatendwa mwanattu akuwagaliza ekkomera Walukagga biraba nti ddala aba akwagaliza ntaana Father wuuno ne bannaddiini abalala bavuddeyo ne bagamba ekyali mu kalulu k'abachairman olabo bba akalulu k'omu mugongo kino nno kitwoleke kitulage ebiki ebyaliwo mu kalulu ke twali mu mwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 14 jjukira twali tulonda mukulembeze wa ggwanga ebyetobeka mu kalulu ako byonna byali byewuunyisa naye nga bituufu kaakati nno ekyasajjudde embeera ke kalulu k'abasentebe ab'oku kyalo bano nno nga babbye kali ne bakunakuna gwe kasita obanga oliwo NRM ne bw'oba ofunye abantu babiri nga ku layini endala kuliko 10 oba owangudde era tebaagenda maaso nakubeera nga akuwanda mu kamwa yadde okubeera nga akuddamu ekigambo byewuunyisa wuuno General Lweyiso avuddemu omwasi lwaki avuddemu omwasi mu kaseera nga kano nga Dr. Kanokiza Besigye ali mu ICU alwanira bulamu bwe kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Lukwago baffe bannange byewuunyisa naye nga bituufu so zino zonna ensonga tugenda beera nga tuzikoonako ate kwoteeka okuba nga tuzogerako nzedde niye akuweereza akutuusaako ensonga z'essemasonga just ky'oba onkolera so kompe buwi awo kalike bw'opa like kitegeeza video yaffe begenda kudduka etambula emisinde mingi buli omu asobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri emu naawe atulaba era atugoberera nga gwe mulundi gwo gusoose okuba nga olaba video zaffe njagala otwegatteko mu butongole nga osubscribinga wherever you subscribe definitely it means you've become part of us bw'obeera nga ofuuse ekitundutundu kuffe ate bwebaza ne tugamba oh yes kakati wano wennyini wenjagala onzikiririze ate tugere basi n'okuba nga tutandikira sooka owulirize ebigambo bino video yiino banteeka mu luumu eyo nasangayo comrade omu amazima gali nti nali mwegomba obulamu bwange bwonna kubanga nze nkuze mulaba bamuyita Samugumya namusanga mu luumu eyo eyali omuyambi wa Besigye bwe ntuukawoyo yanyaniriza n'angamba you're welcome namugamba thank you n'angamba tulina okukola kakkana my name is Samugumya nemeesikamu nemugamba okakasa yeegwe n'angamba yenze then nemugamba yenze Atiku bwe mugamba nze Atiku yamala erinnya lyange eryokubiri Raymond ate awo neneeyongera okuba n'endowooza mpima n'angamba ate nakusomako I think bakuwanirako mu article toli under muganda affe Ibula Buwembo konze kubanga ndi mobilization team n'agamba nakusomako then we spend some good time kandi naye mu mbeeyo Samu ng'agenda embeera yegenda eyonooneka mpolampola n'atuuka ekiseera nga emmere gyalya ekomawo tagenda mu manju his lower part yafa era we naviirayo nga Samu tatambula amagulu bw'aba wakutambula alina gasimbira ddala kugagolola asobola okukola okuyimirira ate ng'okutambula mulina mukwatirira. Musajja mukulu Raymond ono nno yatwalibwako mu basement ye Kasenyi atotola ennaku gye yasanga mu kkomera wabula mu basibe mubaamu omusibe gugamba nti ate ono ye musibe nnyo ye musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Samugumya gwe yasinkana mu basement n'amugamba nkwaniriza munywanyi n'amugamba amannya gange nze Samugumya naye n'amugamba nti
nze Tukooye Raymond nti ye mbwe mbeera mu basement sijasanga musamu mugumya mwana tunga tewoomesa nakabululu era embeera yagenda maaso n'okubeera nga yeeyongera okubeera nga ebijja buli lunaku olukya embeera yayongera okubeera nga egenda maaso n'okwonooneka okutuuka musajja wattu ono bwe yatuuka akaseera nga takyagenda mmanju emagulu ekitundu ekya wansi ova mu kiwato okudda wansi kyafa dda takyasobola kubeera nga atambula kwegamba bambi musajja wattu akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu embeera gy'alimu tewoomesa nakabululu naye ng'ekimuvunaanwa era ekigenda mu maaso n'okubeera nga kimuteeseeyo kyakwewaayo n'agamba nti nze mbuvuganya gavumenti eno oba sikiririza mu bukulembeze buno byewuunyisa naye ate nga bituufu nzijukira ebiseera ebyo waliwo story emu gye nasomako masekati g'okuba nga bamaze okubeera nga bakwata omukulembeze wa Iran ne bamuggyako mutabani we nga bamuwanise bagenda maaso n'okubeera nga basisinkana empuku ezimu abantu abali bamaze kumpi emyaka 4 mirambirira nga tebalabanga ku njuba yadde amagumba agali mu mpuku abantu abafaafa edda abangi ne twewuunya ne tugamba eno ensi bw'eti bwefaanana naye oyinza okuba nga bw'oreflecting ekifaananyi ku bintu ebifaanagana bwe bityo nga n'abamu mu Uganda oyinza okwesanga nga nabo bayise mu kintu ekifaanagana bwe kityo era nga nabo gye bali akatambi kasaamu mugumya akagenda maaso n'okubeera nga ate katambula ku mitimbagano all over the weekend era ng'ali mu mumwa gwa buli munnayuganda ye Saamu Mugumya eyali omuyambi wa Dr. Kalukiza Besigye. Ono embeera gy'alimu bw'omutunuulirako bw'oti oyinza okoma okubanga olaba naye ffe tweyongera bweyongezi kuba ng'embeera bw'eti tugikwasa Katonda ne tugamba Mukama gw'omanyi gwe yatuwa Uganda yiyo tugitadde mu mikono gyo. Musajja mukulu amanyikiddwako musajja mukulu ono yagamba nti kati okwogera obwogezi ku PLU obozizza musango gwe naggomola bamuyita Odongo Otto. Wuliriza ebigambo bye bino. You know, it is a very risky business these days to talk about PLU. It's a very risky business. Actually, it is even safer to go and pick phones in Kikubo than to come on a TV and talk about PLU. It's a very risky business. Actually, it is not advisable. That is not how anyone should spend their weekend, because the leader of PLU, General Muhoozi, is a very dangerous man. I saw him respond to you. No, he's a commander of armed forces. He has a lot of power. Whatever he wants done, is done. He does it. For example, he has ordered all the contractors that all the money for roads of KCCA should be taken to him. Actually, in my previous discussion here, I said President Museveni should have appointed General Muhoozi Minister of Works, because you see results. As I was coming to the show here, I crossed through Bukoto here in front of Sudei's school there. It's tarmac. Immediately. The armies even work at night using torches, using headlamps. You go to NASA industrial area. There is a road. I saw that. I've been to Ghana. That road where, if you're going to Akasombo Dam, that part of the road which was concrete, which President Kwame Nkrumah did 50 years ago, and the donors said, we don't want this road. It's very expensive for Ghana. But after 50 years, that road Kwame Nkrumah did is about 10 kilometers at most. It's still there. But the ones which the donors want of the tarmac road has collapsed. Muhoozi did this road in industrial area. There is a road of complete concrete from the beginning to the end. We have had Mayor Sebagala, Sebana Kizito, those roads, they were constant potholes. There are even potholes there that we should probably call Lake Lukwago. But they are now not there. So, I'm not heaping praises. I'm saying there are areas where you can see tangible benefits, even in fighting corruption. But now, there are other areas where PLU is not doing well. Actually, PLU should even register as a political party and concentrate on roads, infrastructure, housing, and corruption. As a political party. As a political party. But on the issues of human rights, rule of law,
You talk and they just pick you. Odongo Otto agambye nti ensangi zino okwogera ku PLU guba musango gwa naggomola nnyo nnyini ddala. It's no longer a usual business that is usually to be to talk about other political parties, including NRM, the political party that is in power. So according to Odongo Otto, he says that nti okwogera ku PLU oba weeriskinze oba otadde obulamu bw'omumategga n'okusinga ekintu ekirala kyonna. So playing with the PLU definitely oba oli mu kuzannya namuliro nti General Muhoozi engeri gy'olaba gibakwatamu bano abakola amakubo bikoze bitya n'ebintu ebirala mbu corruption biki nti yandibadde akwata PLU ne bagiwandiisa ng'ekibiina eky'ebyobufuzi ne baconcentratinga ku infrastructure then ne corruption ne bw'otuuka ku nfuga y'amateeka oba kye tuyita rule of law ne human rights oba eddembe ly'obuntu ebyo byo tebiriimu era obyogererako bakutwala mu basement. Odongo Otto agamba nti bano abantu bakambwe n'okukira ennumba naddala General Muhoozi Kayine Rugaba era agamba nti muboozannirako era bw'otalina kwogerako ye ng'otandika ddi okwogera ku nfuga y'amateeka ng'oli mu Uganda otandika otya okwogera mbu human rights kifuluma kitya mu kamwako omanya bumanya nti gwe bagenda kunona nga namugiyese mufungize wabula ye amagezi gakuwa agamba nti you rather keep quiet than ailing out anything because you might end up being dragged into the basement. So to avoid that you should keep quiet, you should be muted so that you safeguard yourself. You keep yourself safe. Uganda ngegenda kuva mu tunyumira ate etukabye bukabye mazega. Constitution bwe tuba tugisoma ewabannansi eddembe lyabwe eddembe eryo ery'okwogera ku bitagenda bulungi n'ebigenda obulungi. PLU is doing wrong things every week. It looks like the PLU has made a commitment to do one wrong thing every week. I can even count the few things which they have done. Now they're doing the latest wrong thing. They want to elect the leader of opposition. We are not yet breathing. The other day, PLU is there removing Anita. The other day, PLU is installing 2 speakers. The Speaker of Parliament and the Deputy Speaker of Parliament. What is at risk here when you have a pressure group, interfering in the politics of the country and having so much influence more than political parties? The problem is Article 211, 214, 215 of the Constitution. The Constitution says the Uganda People's Defense Forces shall be a professional, non-partisan or authority, subject to civilian authority. Subject to civilian authority, beneath civilian authority. I went to Bombo when President Museveni was resigning from the armed forces. I was there. There was a 21 gun salute. Bim! Bim! I was there. President Museveni himself had to resign from the army in order to become a civilian leader. President Museveni in Bombo here. He resigned from the army. He is now a retired general. Of course, the other time we were raising the issue in Parliament that he's retired, but the way he dresses, the way you see the way he dresses is like he's still an active soldier. But President Museveni retired from the armed forces. So the challenge with PLU, you have those who are in active service of the military getting involved in partisan politics. This is a constitutional crisis that every Ugandan should be talking about. You can see PLU summoning cabinet ministers for their function, and the ministers come in the function and say, I am PLU. You know, Canary, I talk a lot, but I'm very intelligent. Listen to this. In 2031, you'll see more people supporting President Museveni and running away from PLU. Because there is a general fear that the orange has fallen far from the tree. The orange should always fall under the tree. People, you get it, but the orange has fallen away from the tree. So for now, the only person that can stop PLU
The only person that can stop PLU from getting to state power for now is only Museveni. So people will say we'd rather die with Museveni than go into that risky business. Doesn't his silence in one Musajja mukulu Otono agamba nti kati gufuuse mugano gwa PLU buli week ebaayo ekintu ekyebewusa ekitali kya bulijjo kyekola kimu era ebikolobero n'ebikolwa ebikolebwa ye teyeewuunya era asobola okunokolerayo ebimu ku byo nga at least mu buli week wabaawo the unusual business ebegenze maaso n'okuba ng'etambula. Kino nno kye tulimu bajja genda buli omu akiraba mpola mpola mumanye we tugenda maaso n'okuba nga tulaga. Twabadde mu kalulu k'abachairman naye bannaddiini nabo bakeekokkola sooka owulirize. Wero si bwamazemu ekyeso ne mubba n'obululu obw'abantu abali ku layini bwe bati nedda no nze ndabire nga this is the most transparent method. Ono yeewuunya engeri enkola ey'okulonda ey'okusimba mu mugongo ate gye yeetobekamu emivuyo nga yandibadde ya bwerufu kubanga buli kimu kikolebwa mu lujjudde. Layini nga ziri bbiri endala mpanvu nnyo eriko okumpi oba meters meka omuntu n'alanga abantu abali ku layini nnyimpi awo bannayuganda bwe tutuuse nedda. There is something wrong kyetuteekwa okukolako. Abamu ku bannabya bw'otunuulira father ono mu bigambo bye ekyamazima amatuufu Ugandans are so disappointed era babadde so disappointed ne government eno kwoteeka n'ebitongole ebyokwerinda kwoteeka ne sectors zonna endala era sometimes ebintu ebimu bi happening and weebuuza does real president about this or maybe mubikola ngammwe ddala akakiiko k'ebyokulonda guvoityo n'olangirira omuntu nga yasembye kubanga oli ku order za gundi akubye essimu gundi yatutemedde ekyojja mumiro eyo ye Uganda ye abaffe bw'obuuza ku bajjajjaffe babuuze nti abange eyo ye Uganda gye mwalwanirira wuliriza wano nalwiso omusajja n'afuna atya obwenkanya nga munnamateeka we bamukomeza ku munaabu ddayo Kenya. Abantu beesiga eggwanga lyabwe gwe kikutwala e Kenya okufunayo looya ate kugamba waliwo ensonga lwaki bamukomyawo ebikolwa bye nabyo nga si birungi bwe ndowooza naye tebamukomyawo ti olw'okuba looya wa Besigye naye naye alina ebizibu bye ate eggwanga lirina eddembe erikola ekyo kubanga teri kintu kikolebwa nga tekirimu intelligence nga tekirimu kunoonyereza tekiriyo kati n'ekyo kyalimu okunoonyeza ne balagamba ne Masa Karua alina omutawaana singa ajja mu Uganda akoma okuba nga badde ajja bulijjo bwafuniramu ekizibu mu ebyo bwabaawo abantu abatawagira Besigye bye yakola ne batuusa Karua ekizibu afadhali katuprotectinga abaffe mu kifo ky'okuprotectinga Karua okuva e Kenya. Ate ndowooza nti ne mu Uganda mulimu abantu ba Besigye bangi nnyo ba lawyers bangi nnyo abasinga Karua. Nze ndowooza nti eggwanga lirina okuba eggwanga nga lyetwala nga lirina gavumenti yalyo eritwala nga lirina buli bitongole nga bitwalibwa naye okukuyisaamu abantu amaaso nze ndowooza tekyandibadde kirungi. Bw'owuliriza ebigambo bino ekyamazima amatuufu weewuunya era bw'obitunuulira n'ogamba ayi Mukama Katonda wawana eggwanga lyaffe we lituuse kati wulira ebigambo nalweso byayanukudde. Onzikirize mbatere wano tusiikale nga Gulude nakkiriza ku lwa Katonda n'ensi yange. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli mkwagaliza byojagaliza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.